Okay, so I guess we're live already. Oui, c'est bon. Okay, cool. So, what's up, the internet? Hello, everybody. Welcome to this live, where we are basically going to talk about frameworks. And like the title of the video says, we'll be talking about which front-end framework to choose in 2020. Like, if you're planning to study a front-end framework, if you're looking into doing front-end, if you're a front-end developer, you just maybe you just finished with studying HTML, CSS, and JavaScript, and you're looking forward to study a front-end framework, then this is probably the video for you. So, first of all, like, I'll start by introducing myself. I'm Fautier, mostly known as Fautier Coates, and today we have quite a good number of guests. Our first, which is Mr. Hervé, which after later this year is going to introduce himself. So we have a couple of other mates which they will definitely be joining later on during the call. They've been having some technical issues. So I am Fautier. I'm a front-end developer currently, and I mostly work with HTML, CSS, JavaScript as stack and frameworks, React, Vue.js. So I would give the floor to Mr. Hervé to introduce himself and tell us more about him and what he does as a whole. Thank you, Constant. My name is Epey Yves. I am front-end developer too. I love Angular, and I think that Angular is the best framework that I use. Okay. I'm not very good in English, so I will continue in French. Okay. No worries at all. Ok. Je suis en fait voilà, le CEO d'une agence de développement qui s'appelle Vi Consulting, où nous travaillons depuis déjà 3 ans. Nous sommes présents sur la plateforme codeur.com et également présents sur la plateforme Upwork sur le nom de Vi Consulting. Donc, voilà, c'est un peu tout. Comme je l'ai dit au départ, j'aime le framework Angular. Je travaille avec tous les frameworks qui sont liés à Angular, comme par exemple Angular lui-même et Ionic Angular. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je peux dire sur moi. Il n'y a pas grand-chose à part ça. Okay, great. Thank you, Mr. Hervé, for introducing yourself and joining this live session. Okay, now with us here we have Mr. Fopa, who is a student software engineer and a developer as well. So I would ask Mr. Fopa to kind of like introduce himself and what he does, what is his interest, and yeah. So Mr. Fopa, please can you kind of introduce yourself? Thank you, Mr. I think we're losing you. The connection is not the best. Sorry? The connection is not the best. Can you repeat that? Okay, I'm saying this. I'm actually a student at the African Institute of Computer Sciences, where I study software engineering. Basically, I do blogging and Android development. So basically, those are my two niche of interest. Okay, awesome. Apart from that, I also do some custom WordPress development. Okay, amazing. So have you ever worked with a framework like a front-end framework, be it Angular, Vue, or React, or whatsoever thing? Like any experience? Yeah. I've once tried React and Vue, so I have some little experience, especially with React.
Okay. Okay, cool. So we have um AP Nancy here saying first to comment. We're really happy to have you around. It's really good, feels good to have you around. So I think we should go straight forward. So like what is the framework like basically? We hear about frameworks, we hear about libraries, we hear about um technologies and all of that. Like what the heck is a framework? I mean, like, what is it all about? So basically, I believe a framework is just a technology or a tool which has been built that help us to build um, softwares or to build apps more faster, like in a basic way. Okay, and I mean, like, if someone has maybe a definition of a framework, like a much more easier definition of a framework, you can as well say something because our ideology here is to make things really simple. I mean, like, we will try to break things down and cut things down for at least the beginners to understand what we are talking about here. Monsieur Constant, je pense que à ta définition, je peux ajouter le fait que le framework, c'est en quelque sorte un outil de développement qui va nous permettre de vraiment aller rapidement dans le code, en quelque sorte. Okay. Ça veut dire que s'il faut faire une analogie, par exemple, Mhm. avec un technicien, n'est-ce pas, les techniciens généralement qui font la menuiserie et tout, ils ont souvent une boîte à outils. Il y a où ils ont le marteau, le clou, il y a où ils ont les pinces, c'est-à-dire tout ce dont ils ont besoin pour construire une table, par exemple. D'accord? Okay. Donc, Okay. cette boîte à outils, déjà, a en quelque sorte quelque chose de complète à la base. Ça veut dire qu'il ne va plus aller ailleurs pour aller chercher d'autres choses et ajouter ça, n'est-ce pas, pour pouvoir utiliser. Donc, en quelque sorte, le framework dans le développement, en fait, c'est cet outil-là, c'est cette boîte à outils que le développeur a besoin pour aller rapidement dans le code. Donc, on ne va plus se concentrer, on ne va plus se focaliser sur les configurations qui nous perdent du temps, mais on va directement passer en quelque sorte au plus essentiel, c'est-à-dire la création des différents features de notre application, n'est-ce pas? Et voilà quoi, vraiment passer directement au développement tout en co-circuitant en quelque sorte toutes les configurations qui sont assez complexes lorsqu'on travaille avec des technologies un peu basiques en fait. D'accord, donc c'est ce que je peux ajouter par rapport à ça. Okay, cool. Thank you, Mr. Eve, for your intervention. I really do appreciate that. Also, Mm. guys, I would like to say if for those developers who are more of francophones or those people who speak French and are developers, I really recommend you to follow Mr. Eve on social networks. You can check out his YouTube channel. I'm definitely going to post the link to his YouTube channel later um, on the comment section in this video because guys he produced great content for the francophone community. It's really amazing. So now we have like a broad ideology on what a framework is. Now let's try to like okay welcome like we're welcoming you to Code with Bro. This is a an online coding channel, okay guys. Here, we focus on making things easier for you to understand. We focus on simplifying the technology. We focus on making things a lot easier for beginners because a lot of us at Code with Bro, we had this issue of when we're starting with some technologies and we don't want any other newbie to actually fall into some of our traps, some of the traps we fell into, sorry. So we have a Discord server if you want to join. It's a free community. Just feel free to hop in on the server and share. Our ideology is basically share, code together, and code, and code. So
and overall. So if you're passionate about code, if you want to learn how to code, if you are definitely into getting better at coding, you're trying to study JavaScript, HTML, CSS, Vue.js, React.js, or you're trying to learn how to build APIs in maybe Java, Spring Boot, and all of that, all of those fancy things. If you really want to learn all of those, just feel free to hop in, and yeah, you're always welcome. So now we all know there are three frameworks which are the most popular frameworks right now. Like we have Vue, which was first initial like started by Evan You, and we have React, which is currently maintained by Facebook, and as well Angular by Google. So what do you guys think, like Mr. Ivy, what do you think about these frameworks, and why are they the latest frameworks which are like the trending frameworks now? What is your impression about this? Because I believe these are not just the only frameworks which are existing now. There are a lot more frameworks out there, but right now these are the trending frameworks, and that's what we will be covering more in this video. So, what do you think, Mr. Ivy? What's your take for these frameworks? Hmm. Ok, merci Constant. Voilà. Bon, déjà, ce que je vais dire, c'est que je n'ai pas en quelque sorte eu cette chance-là d'explorer la plupart de tous ces frameworks, mais j'ai quand même eu à tester avant de finalement faire mon choix en quelque sorte. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, je peux, n'est-ce pas, te dire que en quelque sorte, pour ce qui est de ces trois frameworks, bon, tu dois déjà savoir, on en a discuté plusieurs fois. Moi, je suis plus Angular. Mais ça ne m'a pas empêché en quelque sorte d'avoir testé React. Vu, par contre, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai pu tester React. D'accord? J'ai pu tester React. Et en quelque sorte, j'ai eu assez de difficultés pour prendre en main React parce que déjà, lorsque je débutais euh, côté front-end en quelque sorte, je, j'avais un peu des difficultés avec du JavaScript, d'accord? Or, avec React, par exemple, il fallait que j'aie vraiment un bon background en JavaScript pour pouvoir travailler. Voilà pourquoi je me suis plus focalisé sur Angular. En quelque sorte, Angular m'a permis, n'est-ce pas, voilà, avec Angular, je n'ai pas vraiment besoin d'être très, très, très bon, n'est-ce pas, en JavaScript voilà, pour travailler avec. D'accord, voilà pourquoi je me suis vraiment focalisé sur Angular. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que ce sont des frameworks, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui très, très utilisés, mais chacun de ces frameworks a quand même ses spécificités qu'il faut découvrir vraiment en utilisant, c'est-à-dire en l'exploitant au quotidien. OK? Donc, voilà, moi, je me suis plus attardé sur l'utilisation de Angular parce que, bon, je me suis vraiment senti à l'aise, n'est-ce pas, sur ce framework-là. Mais l'expérience que j'ai quand même eue avec React, voilà, m'a quand même permis également de comprendre beaucoup de choses dans Angular. D'accord? Donc, c'est déjà ce que je peux dire pour le moment, n'est-ce pas, en ce qui concerne ces frameworks. Bon, tu dois juste comprendre que pour le moment, je n'ai pas encore eu à tester, par exemple, Vue. D'accord? Je n'ai pas encore eu à tester Vue, mais React, quand même, j'ai une petite expérience avec React et Angular. Je travaille avec Angular au quotidien. C'est avec ce framework que je suis habitué, en fait. Donc, c'est un peu ça. Okay, thank you so much, Mr. Ivy. Mm. So we're having a few comments here. We have um, Norbert, which says French. He made mention of French. Yeah, guys, again, here we are trying to be, we're trying to like, some of our viewers are actually French as well. So, and Mr. Ivy here is not that good at English. So, guys, please bear with me. I will try to like reformulate what he has said, but again, it's going to take us a lot of time. So,
Um, I believe he can try to speak in English. I mean, like he can give in his best shot. Yeah, Yeah. yeah. I will try. So yeah, thank you. Okay. So I don't know if if we should go to the comments. So we have another comment by Epey here, which says, "Is Angular more complex than React?" So Epey, I personally do not really know. I've not really worked with Angular before. I've used I've worked with React. I've built a couple of projects with React, but so far as I can say, React is quite complex, especially when it comes to things like JSX, um, like managing states with like Redux and all of that. But trying to understand easier concepts, sorry, trying to understand easier concepts like React hooks and all of that is quite straightforward. So Mm. again, guys, please, we're going to get to the comments later on. We just have to go through this and yeah. So here we are. Here we have the three frameworks. We have our Angular here, Angular JS, and we have companies like big tech companies, company giants who actually use these frameworks. And again, guys, this should definitely kind of like orientate you on like say, okay, now I know that Alibaba uses Vue.js and all of that. So we have giants like The Guardian, Upwork, we all know Upwork, PayPal, Sony, and all of those, they use Angular. So their site and everything is built. It runs on Angular. So yeah, that's for Angular. And for React.js, we have Airbnb, Instagram, which of course is by Facebook, Uber Eats, and Dropbox. So we have like a good range of these websites which are built entirely on these technologies. But here are just a few giants which we decided to like bring up for this video. And on Vue.js as well, on the other end, on Vue.js as well, we have websites like Alibaba, Grammarly, IPL dashboard. Never heard of that. And GitLab, which is kind of like a competitor to GitHub. So, in a nutshell, guys, this if you want to have a feel of what Angular is, try to visit Upwork. If you want to have a feel of what Angular is, try to visit PayPal, the PayPal website. And as well, if you want to have a feel like what Airbnb, what React.js is like, how is it like in a nutshell, try to visit maybe Instagram or Uber Eats or Dropbox for some of you who are using these apps. And the same goes for Vue.js. You can visit Grammarly, which is kind of like an app for grammar kind of thing, or Alibaba, the e-commerce website, and GitLab. Yeah. So now let's try to touch the most loved, trended, and wanted web frameworks. Okay, all right, guys. At the top, we can clearly see React, guys. No one can argue this, right? Like this Norbert actually said I mean, like, dude, you're right. React beats all of them. Like most wanted, we have React at the top, which is the most wanted, which is roughly 21.5%, which is like at the top, and followed by Vue.js, which is 16.1%. And guys, when we are trying to like have an analysis, like trying to analyze this whole framework thing, we try to like break things down in such a way that you should be able to choose which framework you want to get along when you'll be starting with a front end framework in 2021, guys. So roughly this is I mean, like the other frameworks come beneath, like we have Spring Boot, we have Laravel. Again, these are mostly for the web frameworks. Okay. Yeah. So does anyone has anything to say in the live? So Mr. Evie, do you have anything to say about this? Like sort of comment about this?
and all of that. Ok, bon, déjà, tout à l'heure, tu as présenté, sur la diapositive précédente, tu as présenté AngularJS. Et tu vois que ici, dans la diapositive, si on te dit Angular et AngularJS, ça veut dire que déjà, Angular, il y a une différence fondamentale entre Angular et AngularJS. C'est pas vraiment pareil dans la logique de code. OK? Donc, parfois, il y a souvent cette confusion qui est faite entre certaines personnes confondent souvent AngularJS et Angular. Tu vois, AngularJS, Okay. ce sont les premières versions de Angular, on va dire. Là, nous sommes en train de parler de Angular 2, Angular, si je veux dire 1. D'accord. Mais les versions les plus récentes, ce qui existe actuellement, c'est ce qu'on appelle tout simplement Angular. D'accord. Et quand on dit Okay. Angular, ça commence à partir de la version, si je ne dis pas des bêtises, ça commence à partir de la version 5. Tu vois un peu. À partir de la version 5, on dit tout simplement Angular. Mais avant, il y avait une légère différence entre. Avant, ce qui existait, c'était Angular JS, n'est-ce pas? La mise à jour en Okay. quelque sorte de Angular JS, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'obtenir Angular. Voilà pourquoi tu vois toujours mais Angular ou Angular JS. Tu vois un peu. Donc, c'est ce que je peux dire pour apporter plus d'éclaircissement à cette notion-là, en fait. Okay, thank you so much, Mr. Ivy. I appreciate your intervention. Again, some of us in the life don't quite understand French, so OK. yeah, I think that should be an issue. What I was saying is that Angular is not AngularJS. There is some difference between Angular and AngularJS, you see. So Okay, don't okay, confuse the two, okay, the both, okay? Don't okay, confuse Angular and AngularJS, okay? It is okay. very different in terms of concept, okay? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, it's very different. Okay, thank you, and thank you again. So, Okay. so we have a few questions here. We have a few comments in the comment section. Ces trois Mhm. frameworks sont les meilleurs, mais je pense que Vue.js est mieux pour les débutants. Sa structure est simple. Gibbs, we can't agree. Like you're 100% right. I mean, like personally for me, that's what I feel, right? I mean, this is what I try to tell a lot of developers out there. C'est en fait ce que j'essaie de dire à plusieurs développeurs. Mm. Parce que, n'est-ce pas, when we want to try to analyze these frameworks and see which one should be maybe the best framework for beginners to start with, because again this video is mostly focused on which framework should a beginner start with. Now, when we talk about beginners, we don't talk about someone who doesn't have any idea of what HTML is or what JavaScript is or whatsoever thing. We're talking about someone who has got a grips of HTML, basic HTML, CSS, some JavaScript, like JavaScript notions like map functions, objects, arrays, and a few couple of other things. So you are basically done working with HTML, CSS, and JavaScript, and now you want to move to the next step. You want to level up. You are planning to take in on a journey to actually study a front end framework. Again, there are a lot of front end frameworks out there, and you can pick from any framework. Now, before you pick from a framework, you need to look at a couple of things like the simplicity, like the learning curve of the front end frameworks, which is easier for you because I believe most of us front end developers, we have some of us like the beginners, we basically have this idea that okay, um, we need to take something which is pretty easy to get started with so that we can get better and we can like um, roll on faster, like at an efficient speed. Okay. And sometimes the easiest one is maybe not often
the most demanding one. Like for example, we have at the head we have React. React is, I mean, it's on the market. Like it's like the salary, the job prospects with React, I mean everything. Like React is actually the king. And we have Norbert here as well in the comment section, on the chat section, which who says React is amazing. I use it to build Amazon clone, Facebook clone, and Tinder clone. I mean, guys, this is so amazing, guy. Just keep up the great work, bro. Like seriously, keep up the great work. These clones you're actually building are actually a way, like it's a one-way ticket to you getting better at a particular framework. And I believe that you working on these projects not only will help you level up your coding skills with JavaScript, because eventually you need to get a grip of JavaScript to work with React and all of that. And also, Guy, you're highly welcome to this YouTube channel. Here we share, we kind of like have a Discord server where we welcome anyone, like being at your level, if you're a newbie, if you're a pro, and if whatsoever level you have in coding and all of that, you are highly welcome to the Discord server. And our ideology is just basically we share, we learn together, and we get better. We know coding sometimes can be frustrating and all of that. So, again, please subscribe to the YouTube channel, to our YouTube channel, Code with Bro. Like the name says it, we are basically a community of bros who code actually. So, you are part of the community, and let's do this. Okay. Yeah. So now we have arrived at the end of this slide. I mean, like this live was more of a discussion kind of thing. So if anyone has any questions, I can be looking at the comment section. If we have some couple of things to say, like what framework do you think would be the best for a beginner? Like we are trying to focus mostly on beginners because I believe we have beginners out there, and most of these guys who do tutorials sometimes they neglect the fact that someone is a beginner and all of that. So guys, like what is your impression and what is your take, like Mr. Eve, like you having worked with Angular and I believe you work with Angular, right? And I don't know which other framework. So do you think Angular is actually something easy to get started with, like for a beginner? Is it like I mean like the learning curve, is it so much knowledge to process when you're getting started with Angular, or I don't know. What's your take? What's your impression about Angular? Ok, Mr. Constant, en fait, voilà, j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai lu beaucoup de commentaires. Euh, il n'y a aucun doute, d'accord? React, c'est un framework, n'est-ce pas, qui est vraiment assez impressionnant, n'est-ce pas? Par rapport à tout ce que vous pouvez vraiment faire, sa flexibilité, n'est-ce pas? Okay. C'est un framework assez impressionnant, d'accord? Moi, je l'ai testé, d'accord? Je n'ai pas dit que j'ai utilisé React en tant que tel, mais j'ai testé React, ok? Et j'ai utilisé Angular, d'accord? J'ai utilisé Angular. Voilà les deux frameworks sur lesquels je me suis vraiment, que je peux dire que j'ai vraiment touché en quelque sorte. Maintenant, quand j'ai utilisé, je vais vous donner mon expérience, l'expérience que moi personnellement j'ai eue avec React. D'accord. Cette expérience en quelque sorte a été un peu difficile pour moi. D'accord. J'ai trouvé ce framework, contrairement à Angular, n'est-ce pas? J'ai trouvé ce framework un peu complexe pour moi parce que un développeur React natif, c'est déjà un développeur qui est bon en JavaScript. D'accord. Okay. Il faut être bon en JavaScript si tu veux vraiment travailler, si tu veux vraiment faire des trucs poussés avec React. Vous comprenez? Okay. Donc, pour moi, par exemple, je n'ai pas appris le développement. Je suis ingénieur réseau et télécommunications. Je n'ai pas appris le développement à l'école. Donc, j'ai Okay. appris tout ce que je connais en autodidacte, c'est-à-dire sur Open Classroom. Tu vois un peu. Donc, Okay.
j'ai été vraiment confronté à énormément de difficultés pour prendre en main le framework React. Pourquoi? Parce que déjà, je n'étais pas suffisamment bon en JavaScript. OK? Je n'étais pas Okay. suffisamment bon en JavaScript. Okay, so can I cut you like for a while? I want to like translate that part. OK. He's trying to like tell us guys as he's sharing with us that he literally didn't have to learn all of these tech stacks in school and all of that. He had to study it on him by himself and all of that. And he basically didn't have that much knowledge in JavaScript. And again, guys, this is something which is really important. If you want to get into React, guys, you need to get a good knowledge of JavaScript, a good understanding of core concepts in JavaScript. It's really, really important. Yeah. Yeah. Hmm. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, il me fallait trouver une alternative, c'est-à-dire trouver un framework qui me permet, Okay. avec mes connaissances basiques en Mm-hmm. JavaScript, mes connaissances basiques en HTML, CSS, n'est-ce pas? Ces Mm-hmm. connaissances basiques-là, l'utiliser dans un framework. Assez, bon, quand je Okay. débutais, je ne connaissais pas encore je ne connaissais pas Vue. Le seul framework que je connaissais, c'était React et Angular. D'accord. Donc, j'ai Okay. testé React avec mes connaissances. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que ce problème de JavaScript se posait. Je n'avais pas vraiment les notions qu'il fallait en JavaScript pour vraiment commencer à travailler avec. Alors que par contre, avec Angular, je n'ai pas eu cette difficulté. Pourquoi? Parce que en quelque sorte, vous allez comprendre que c'est récemment que nous sommes passés, euh, bon, que le JavaScript a vraiment évolué au point où aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent facilement travailler avec le JavaScript. Ça, c'est dû au fait que nous avons intégré l'ES6. Tu vois un peu. À partir Okay. de l'ES6 de JavaScript, le JavaScript est devenu un langage un peu plus souple par rapport à avant. Tu vois. Et Mm-hmm. avec le TypeScript qui est implémenté dans Angular, c'est encore beaucoup plus simple pour une personne, n'est-ce pas, de travailler Mm-hmm. avec du JavaScript. Tu vois un peu. Donc, parce que le TypeScript qui est implémenté dans Angular, en quelque sorte, c'est une couche un peu plus supérieure au JavaScript. Donc, on Yeah. fait abstraction à toutes les fonctions qui sont assez complexes du JavaScript pour nous permettre de travailler vraiment avec un JavaScript vraiment accessible à tout le monde, qui est le TypeScript. Vraiment, avec du Okay. TypeScript, je travaille déjà en orienté objet. L'orienté objet, c'est quelque chose que j'ai appris facilement lorsque je faisais du Java. Ouais. Mm-hmm. Donc, du coup, quand je suis venu pour commencer à utiliser les frameworks front-end, c'est devenu beaucoup plus simple pour moi de m'orienter vers Angular. Parce que Angular, en quelque sorte, est venu atténuer, tu vois un peu, l'utilisation du JavaScript. Par contre, Okay. dans les frameworks tels que Vue et React, si tu n'es pas vraiment un bon développeur JavaScript, je ne pense pas que tu puisses t'en sortir facilement. Donc, Okay. ce que je peux dire en conclusion, c'est quoi? C'est que ceux qui ont des bonnes notions, qui ont une bonne base en JavaScript, sincèrement, vous êtes fait pour Vue et pour React. D'accord. Mais sincèrement, si vous savez que vous n'avez pas euh, une bonne base de JavaScript, je vous invite vraiment à essayer de tester d'abord Angular pour voir si ça ne va pas vous correspondre. Donc, c'est pas pour conclure, mais c'est déjà pour vous projeter un peu dans Yeah. ce que je Yeah. vais faire pendant toute cette présentation. C'est d'essayer de montrer que, contrairement à ce que beaucoup disent, Angular, Mm-hmm. c'est un framework très, très simple également, tout comme Vue Okay. et Okay. React. Okay. So Ouais. we have a few comments here. We have Norbert who says seeing Firebase is gradually replacing MongoDB for backend. Should we focus more on Firebase than MongoDB? Okay, luckily for us, we have a backend developer here, Mr. Longla Dilan. He's one of our backend developers at CodeBeat Pro, and he works a lot with um, Java, PHP, and
and all of that. So like I'll give him the mic. Okay, so Dylan, can you kind of like introduce yourself and maybe you can say something about this question. Okay, hello, good evening. I hope you guys are hearing me. Ouais, c'est OK. Hello? Ah, ok, ok, c'est bon, c'est bon. Bon, bonsoir, monsieur Eve, Constance. Good evening. Bonsoir. Thanks for permitting me to share with you guys in this live. MongoDB and Firebase. Unfortunately, I've not had the opportunity to work with MongoDB, though I've been hearing about MongoDB. As far as I know, MongoDB and Firebase generally manage database in the same way. They are document-based databases, so they are not relational like other database like SQL or other databases that take more complex data for cases like geographical information systems. So now on the same footer, a head start to let's say MongoDB or Firebase because basically they offer the same functionalities. And as far as I know, I've been working with Firebase for a very long time, and Firebase has not yet disappointed me. So for now, I can say Firebase is still better than MongoDB. So that's my point of view. I don't know whether it helps or answers the question of Norbert Ndasi. Is it me or his line is breaking? I'm not sure. Maybe his internet is not the best. Oh shit. Maybe Can it's you that it's guys the hear him case. well? Hello? Guys, Hello. if you can hear me, let me know. I don't know. Maybe my internet is not the best. Foti, I can get you. Hello? But the line is kind of Hello. breaking. Uh, Allô, Constant? Allô? Allô, Constant? Allô? Allô, Constant? Allô, Hervé, tu me suis? Oui, oui, très bien. Bon, je croyais que j'avais un Et toi, souci tu de m'entends? connexion parce que oui, je t'entends très bien. Oh, apparemment, Constant est Apparemment, coupé. Je sais pas. sûrement, il a sûrement un problème de connexion, un truc comme ça. OK. Hello guys, can you hear me? Oui, Constant, Hello? c'est bon. Okay, cool. Um I think I missed you guys. I couldn't hear you guys well. So yeah, I believe Mr. Dilang Longla has enlightened him. Okay. Um all right, Norbert, you're highly welcome. Again, guys, this is just what we do. Like we are here to help each and every one of you guys. And I'll really advise you guys to like join the community, interact with other developers, and together we will learn and get better. Okay. So that's basically the ideology of our community. So we have another question here. We have Jenan who says, what is the level of learning we should reach in React.js to get hired? So, hello? I don't know if you guys are hearing me. Seems like I'm cut Oui, off. oui, Constant. Continue. On t'entend. Okay. Mhm. So
Well, I'm going to give my personal opinion, okay, Miss Jenon. If you're looking to get hired as a React developer in a company, like trust me, you need a quite good level in React. Okay, I believe you need a really good level in React to get hired. You need to get a grips of key concepts like in most of the job descriptions, the React developer job descriptions I see around are they're mostly talking about you having a grips with Redux, um, um, a lot of like React libraries and all of that. I mean, like all of those things like engulfs like in a nutshell. If you see like a job description in like a React developer job description, you'll be like, oh my god, what is happening? So again, this is not to discourage you. On the contrary, is to encourage you to like keep pushing, giving the best shot you have for your career. If you want to be a React developer or maybe an Angular developer, whatsoever developer, I really, really do advise you to try to build like projects, try to work on projects. Even you can contribute to open source projects, like do a lot of those because those are actually it's actually a one way out to actually land a job. Like if you get to a company and they say, okay, we are needing a React developer, and they say, okay, what is your portfolio? Like give us a tip on what you've built and all of that. Um, you definitely need to present to them a couple of projects you've worked on, right? That's the first thing you should think about, because if one doesn't see some of your projects you've built, he would be kind of skeptical to say, okay, you're good at React, or you can code in React or whatsoever thing. So yeah, any advice for her? Like anyone has an advice? Dylan, do you have anything to say? Do you have anything to add? Hello. Um, what I can Okay. advise from Miss Jenan, what I can advise from Miss Jenan is, for a start, given that we know React is a front end framework. For a start, what I could suggest to Miss Annan is to Miss Jenan, sorry, is to build a couple of projects that exploit the core functionalities of that framework. Okay. For example, if she's good at state management, routing, though it's a basic stuff, Yeah. routing, consuming APIs, that's also a very important point you have you usually see recruiters look for. If you could build projects that show that you can manage, she can actually use those core functionalities, I think it's going to be a plus for her to get into the hiring world. So I think Okay. that's the best way she can get ready for getting hired in the React.js framework. Yeah. Yeah, I as well. And also, Miss Jenan, always feel free to reach out to us, to all of us at Code With Bro. Like, we are always open to help you and anyone who is part of our community. So our idea is like I'll keep on saying this. We want to build a community of developers, community of people who help each other, community of people who share knowledge. Because there is this saying which goes as knowledge is worth nothing if not shared. So, and again, guys, you don't need to be a pro to help out someone. You don't need to be an expert at React to help someone at React on his project. The bit of knowledge you have, you share with another person. If you guys get stuck, you can Google around and you find a solution, and that's how you're going to learn as well. So, guys, please, if you are opportune to join the community, you are highly welcome. And without forgetting, kindly please subscribe to the YouTube channel so you will be notified each time we post new videos. So generally, we'll be posting videos on coding related topics, front end, back end, and any other maybe tutorial you want us to do for you. Like that's the whole point. We want to make you guys. We want to provide content to you guys. We want to satisfy you guys with content. Yeah. So we have some claps there. Yay, thanks.
Thanks for the claps. Okay, now Naughty Dev says that advantages of React.js easy to learn due to its simplicity when it comes to syntax, high level and flexibility, and responsiveness, 100% open source JavaScript library. Yes, 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 Naughty Dev. That's it. Like he has literally said everything about React. And this is probably one of the reasons why React is one of the most popular front end frameworks out there. Like it's it's really it's really something which has really drawn the community. Like everyone, it's like React, 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 React. Yeah. So yeah, I think you're definitely right. Coach, may I say something? Yeah, yeah, sure. Hello? Yeah. Sh- Nuti Dev, yeah, his point is quite true, but as Mr. Have said, I am for his point about Angular. Well, it's true I don't work with Angular, I work with you, but I am for his point because I am basically a backend developer, you know. So for Mr. Heavy, I think I actually felt the difficulty he had. When you don't know a lot of JavaScript, getting into Vue or React is not an easy thing. React and Vue are basically made for people that are, let's say, good in JavaScript because you know JavaScript has a syntax that is not much like most other programming languages. You know, JavaScript, well, I would just say, given to the fact that it's not typed. So someone that lives from a back-end background, like in a language like Java, for example, like Mr. Eve said, will have difficulties in entering into Vue or React, for example. Whereas for somebody that is going to enter into Angular, like he rightly said, is going to have ease because he's going to meet, for example, TypeScript. As you know, TypeScript is a type JavaScript kind of syntax. So it facilitates the learning of the language, sorry, the learning of the framework rather. So just wanted to put that up actually. Thanks for giving me the floor. yeah. Okay, thanks so much, Mr. Dylan. I really appreciate that. Do you have something to say, Mr. Eve? Like, do you have anything to add to what he said? Bon, pas vraiment grand-chose. En fait, il est revenu sur un truc qui est très important. Si vraiment le choix du langage dépend du background, ok, du background que vous avez en ce moment. Ok, faut pas juste se lancer sur un framework parce que c'est populaire ou bien parce que c'est un framework qui est largement utilisé. Il faut se lancer sur un framework tout en connaissant également ses aptitudes. Ok, si si déjà à la base vous avez comment dire des difficultés avec du JavaScript, il faut quand même réfléchir, n'est-ce pas, avant de choisir. Par exemple, opter pour un framework tel que React, tel que Vue. Vous devez comprendre le concept même de React, c'est vraiment du JavaScript, ok? C'est vraiment du JavaScript. Si Constant, si on aura suffisamment de temps, je vais montrer quelques petits trucs qui vont permettre peut-être à ceux qui sont connectés de comprendre ce que je suis en train de vouloir dire ici. Parce que avec des frameworks comme Angular, je ne me soucie pas ou je me soucie très peu de la complexité du JavaScript. Parce que le JavaScript, c'est un langage qui est vaste. OK? C'est un langage qui est vaste. Mais vraiment, avec le TypeScript, on nous réduit, on nous mâche encore le travail. OK? On nous mâche vraiment le travail en termes de complexité du langage, en termes voilà, de facilité aussi dans le code. Et aussi, on retrouve très facilement ce qu'on avait avant. Soit ce qu'on avait avant, par exemple, lorsque je faisais, par exemple, des structs avec du langage C, ou bien lorsque je fais, par exemple, je travaille avec des classes en Java, par exemple. Donc, si vous êtes vraiment bon en JavaScript, if you have a good knowledge in JavaScript, je vous conseille, n'est-ce pas, de vous orienter vers Vue ou bien React.
Mais si vous avez, n'est-ce pas, des notions assez basiques du JavaScript, si vous connaissez juste les bases, je vous conseille vraiment de vous orienter vers des frameworks tels que euh, Angular, tels que Ember.js également, n'est-ce pas, que j'ai eu à tester, qui est également un très bon framework que vous pouvez tester plus tard si vous voulez. All right. Thank you so much for your intervention. We have another comment here. Hi, what would be a good method to learn React? How should I go about it, you think? Okay. Git Frisky, what I would say is there is no way out. I mean, like there is literally no way out. Try to work on projects. Like you see from what someone said much more earlier. Someone said much more earlier here, Norbert made mention of the fact that he built out some clone projects like Facebook clone and Tinder clone and all of that. I mean, you cannot evaluate how much he has learned from building out those projects, or can you? Like, there is no way you can. So much knowledge for you to process and all of that. It's really one of the greatest ways you can learn a language or a front end framework. Pick a project, develop the project, like try to do an analysis of the project, a small analysis. It doesn't need to be a quite large project and all of that. Just think of something which you think, okay, you should work on, you should build, and you come out with the idea and you build it. That's all. Okay. So I would really advise you to just work on projects because there's literally no way around. You might maybe sit one day and you say, okay, I want to study React, and you go on watching tutorials and all of that. Of course, you need basics. All right. You need basics. You need to like maybe get a grips of basics, like you need to like search a tutorial on React for dummies or React basics for beginners. Once you've got the basics of React, and when I'm talking about the basics, I'm talking about things like what are the advantages of working with React, and what are the like what is the job market of React? Does it pay? Is it do I get a greater salary than someone who actually works with Vue or with Angular? So those are the kind of things you can kind of like concatenate and compare to see which framework you would want to work with. So really, I would advise you to work on projects. That's the only way. That's the only way. You can't just watch tutorials. And again, here's the take with tutorials. Sometimes when you watch tutorials, there's this issue where tutorials are made to be perfect. Okay, they are made to not have errors, to like all those kind of things are cut out and all of that. So if you are working with a tutorial and you're trying to build a project from a tutorial, it's a good thing. Okay, it's quite a good thing, but try to make sure that you actually learn something out of that tutorial, because that's something which is really important. That's the most important thing. You have to make sure that as you finish that project, you should be able to list what you've learned out of that project, and you should be able to apply that knowledge in other projects. So I hope that answers your question. Get frisky. Yeah. So again, we have another comment from Naughty Dev. You must be good at JavaScript to master React. Yes, yes, and yes. I've had to test React once. I was working on a project, an open classroom project, and React is insane. We have this JSX thing, and we have this Redux, which is a new thing which was brought to manage states in React for like big apps and all of that. I mean, React is quite complex. So you need a good base in JavaScript. There are a lot of things you need to know. Like you need to master JavaScript to be able to work with React. And again, guys, that's really something I really advise people to do, because we find nowadays we find people
studying a framework before studying the language which goes with that framework. I would really advise you guys, don't try to do that. A lot of people, for some people it works, okay? For some people, you find someone like we have um one of our mates at Code with Bro. He's actually one good React developer, but he has some like some empty empty spaces when it comes to working with JavaScript, but he works really good with React. Okay, and I keep telling him every day to, okay, you need the basics, you need this, you need that, and all of that. So I Mm. to get into front end frameworks, who wants to learn a front end framework to really please guys, especially JavaScript. You need, Mm. especially React, sorry, you need a lot of JavaScript. You need some very detailed concepts in JavaScript to be able to work with React fluently. Okay. Now we have another question. We have another comment. Sorry. Advantages of Angular. Okay. New improved features, faster compilation is less in less than 3 seconds. Detailed documentation. Yeah, I really do love the documentation of um of of Vue.js. Okay, he's talking about Angular. I haven't worked with Angular. I believe our Angular guy can tell us more about what he's trying to say. Yeah. Euh, oui, oui, en fait, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Angular aujourd'hui, c'est un framework qui est en constante évolution, n'est-ce pas? C'est un framework qui est en constante évolution. Ici, il parle par exemple du temps de compilation qui est très réduit aujourd'hui. Bon, quand on parle même déjà de Angular, faut pas juste voir Angular comme étant un framework pour du front-end web, n'est-ce pas? Il faut également voir Angular aujourd'hui comme un framework qui me permet non seulement de développer des applications web, des applications mobiles, mais aussi des applications desktop, n'est-ce pas? Lorsqu'on intègre, par exemple, Capacitor, n'est-ce pas? Avec Angular, on peut facilement développer des applications qui tournent carrément sur du desktop. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, Angular, c'est vraiment un framework qui est orienté cross-platform en fait. C'est vraiment du cross-platform qu'on vise ici. Je peux développer une application mobile, une application web, une application desktop. Je peux même développer des PWA avec Angular. Ouais, un peu. Donc, je ne sais pas trop comment ça fonctionne réellement avec Angular, mais avec React, mais vraiment avec Angular, on a quand même un certain nombre d'avancées, n'est-ce pas, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir énormément de facilité dans le développement des applications. Par exemple, le temps de compilation dont il parle, c'est quelque chose qui est très important. Vous voyez un peu, vous n'allez pas développer une application et seulement pour la compilation, déjà, ça vous prend déjà des minutes. Vous voyez un peu. Donc, le temps de compilation déjà avec Angular est très réduit, n'est-ce pas? Ce qui nous permet vraiment de développer beaucoup plus aisément. Mais quelque chose, tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de React, j'ai beaucoup écouté et je comprenais que en réalité, lorsque on travaille avec React, il y a React, mais il y a également d'autres extensions ou d'autres packages qu'il faut importer à chaque fois que nous voulons faire évoluer notre application. Je prends par exemple le routing. Je vais poser une question simple. Comment le routing est géré, par exemple, avec, avec React? Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Comment est-ce qu'on gère le routing avec React? Okay. With React, I believe, I don't know, I've had to work with a couple of projects with React, and routing in React, it's actually kind of like you have to install a dependency or something, React route, I believe, Mm. and you use that to actually switch between interfaces. Like you switch between maybe a home page or
like between components, you know. Mhm. Yeah, Mhm. I think basically that's the overall idea. Mhm. Bon, pourquoi je pose cette question, Constant? C'est parce que en réalité, si on définit React comme étant un framework, alors React n'a pas besoin qu'on importe encore d'autres choses d'ailleurs. Même si ce sont des développeurs de la communauté React qui ont en quelque sorte travaillé sur ça. Vous voyez un peu. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'un framework est censé être complet. Vous comprenez un peu? Un framework est censé être complet en termes de fonctionnalité, en termes de flexibilité, en termes d'utilisation. Quand je prends par exemple le routing dans Angular est géré par Angular lui-même. Vous voyez un peu. Le passage des données entre différentes pages est géré par Angular lui-même. La Wow, CLI interesting. de Angular, voilà, la CLI de Angular nous permet déjà de créer nos composants. On n'a pas besoin de le faire manuellement. Grâce à la Hmm. CLI de Angular, je peux générer un composant, je peux générer un service, je peux installer un package si j'ai besoin de gérer quelque chose de particulier qui n'est pas inclus dans Angular. Mais vous allez constater qu'avec Angular, le routing est géré déjà par Angular. Le passage des données est géré déjà par Angular. Comment dire, la création des composants et autres sont déjà pris en compte dans la CLI de Angular. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de manipulations qui sont faites avec React que vous êtes obligé à chaque fois de faire appel à certains packages ou bien certaines dépendances. Et pour ça, il faut quand même avoir des connaissances qui vous permettent de le faire. Alors que moi, avec ma documentation Angular, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je n'ai pas besoin de d'autres choses que Angular si je veux développer une application Angular. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vraiment à ce niveau que je dis que Angular, c'est fait pour des personnes qui, en quelque sorte, veulent se concentrer dans le code. Vous voyez un peu. Ils veulent se concentrer dans le code, dans le développement de la fonctionnalité et non sur comment dire, l'évolution de l'application en quelque sorte. Par exemple, le routing, je ne me focalise plus sur comment est-ce que je vais faire pour intégrer le routing. Parce que le routing, par défaut, est déjà intégré dans Angular. Et j'utilise simplement. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est également quelque chose qui est très, très important qu'il faut signaler. Moi, j'ai un peu exploré les deux mondes. Voilà pourquoi je peux quand même dire qu'il y a énormément de choses qui sont gérées de manière complexe dans React, qui sont pourtant très faciles à gérer dans Angular. Mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, Angular fait peur, mais il faut quand même essayer de l'utiliser une ou deux fois avant de vous faire un jugement. Okay, I think that is definitely going to make me like try out Angular because I for one personally am kind of skeptical to get into Angular because because I thought okay Angular is kind of difficult and all of that, but again I really do believe that all of these frameworks they basically kind of they are tilted towards the same direction. Okay, it's not like Mhm, this Angular does something different, this does something mhm, different, or maybe Vue does something different. Okay, I personally I have more experience working with Vue.js, and with working with Vue.js, I didn't need that much experience to be able to like touch Vue.js code. I mean, it's the simplicity is right there in front of you. The documentation is clean. Everything looks really cool. So I believe I will have to give an eye on Angular and give it a try. Yeah. mhm, mhm. And we have Mr. Jen and Constant, il y a Dylan qui dit qu'il a un truc à dire. okay. Sure. Dylan, go on. Yeah. I want to. I'm going in line with what Mr. Ebe was saying. Alp is right. Basically, when we usually say React is a framework, it's just because we kind of acknowledge the load of work we can do with React. But technically speaking, even if Yeah. you go through their documentation and their resources on GitHub,
online, you see React is Yeah. a JavaScript library. Yeah, kind of They like a they library. Yeah. they they are in the building of their framework. From the research I did, because I too before starting I did all we are doing here. I had to go through multiple studies to find out what React is all about. And it was built as a library. Mm-hmm. It's supposed to come with those packages. It still will not contain everything, but it's supposed to contain the code that is packaged into the framework to facilitate development, because that's the Okay. key thing about frameworks. Everything is reviewed for you to develop faster and easier. Yeah. Now, they say React was built with that ideology of lightweighted applications. They want you to be Mm-hmm. able to have full control over your let's say your project. They Yeah. let you bring in what you need. That's why they usually say that's even a plus React has. They say React build time is extremely fast. Why? Simply because with React you import only what you need. You don't go for everything. Like for example, in Angular, everything is inbuilt. That's why most of the time we say Angular is kind of heavy when it comes to the build process. But I saw from a comment we had here, it's like they have it on their building and it's having a faster compiling time. I think it's a good plus. But basically, that's what I know about the fact that React is not a framework. That's a clear thing. It's a library. Everybody can check that out if you go through, for example, their website. I think you're able to find that it's actually a library. Yeah, I Then think I've. I think Mhm. Vue was also built. Yeah, 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 yeah. okay. Go on. Vue was built also in that idea. Vue also tries to do that, but at least Vue offers more packages in its inbuilt. Because Vue offers, I Mhm. think, routing is default. Uh, well, I cannot list a couple of them right now, but Vue comes in with more packages than what React offers. So Vue is kind of closer to the framework than what we have in React. So that's it for what I want to say. Okay. And like I said, I've been working quite much with Vue.js recently, and I think it's kind of a little bit similar to React as well, because with Vue, like for example, if I need to work with routes, okay, I would basically have to import. I would basically have to add my route or install my route, okay, and from there I'll be able to work with routes with my Vue. Okay, it's actually a command you actually just need to have to hit like maybe you can install with yarn via the command. You go to the documentation and you hit and install and all of that. So but by default, I'm not sure, but by default it doesn't come with a route. I don't know about that. Like most of the time where I've had to work with Vue.js, build Vue.js projects and applications, I've really had to like install my route and configure it for it to work. Okay, so Jenan says any recommendation resource in JavaScript. Yeah, sure. There are a couple of resources I can recommend. You can get a grips with. You can head forward to Free Code Camp, which is a really good resource you can use to get better at JavaScript. It's actually free, as its name as its name says it. So just feel free anytime to check on there and try to have a grips of what is going on there. And I really do hope that you find what you get what you find there. Yeah. And also, guys, we will try to make a couple of tutorials on JavaScript, okay? But the tutorials we try to make on JavaScript will be more focused on specific aspects, like aspects which are not mostly touched, okay? Like um, something maybe which is kind of complex, but because our ideology here is to make it easier for at least a beginner to be able to understand what we are doing, okay? That's the whole point of our channel. Yeah, and the community as well. So we have NotiDev saying advantages of Vue.js, HTML optimized. Vue.js has many similar features with Angular, and this can help optimize HTML block handling with the use of different components, detailed documentation. Yeah, this is straight up Vue.js.
mm, I mean, the code is quite simple to understand. This is probably the framework I'll really suggest any newbie. I don't know about you guys, but you guys can just hit it up in the like just say it up in the comments. Personally, for me, I think if you are new in JavaScript and I'm saying this because this is my experience. Okay, when I was getting with Vue.js, when I started with Vue.js, I had little or not that like the knowledge I had in JavaScript was I just basically had some basic knowledge in JavaScript, okay? And I I got along with Vue.js pretty well. The documentation is clean. We have it's translated in a couple of languages you can use. It's really, really, really cool, guys. You should give it a try. mm. Yeah. And we have Et Monsieur Constant, okay, yeah, yeah. euh, ce que je voulais te demander également, c'est en ce qui concerne Vue Mm-hmm. et React. Mm-hmm. Je ne sais pas. Par exemple, lorsqu'il s'agit, par exemple, de créer, par exemple, une nouvelle page, de créer un service, par exemple, comment ça se passe exactement en ce qui Okay. concerne Vue et React? Okay. To like create a page like a maybe a hello world page, right? In Vue and Yes, React. Okay. yes. So what you do basically is you just install for Vue.js, you can do it directly with the CDN, but most of the time Mhm, I use the CLI, the command line. mhm, So I install it globally. The command is there in the documentation. You just copy, you paste on your terminal, you install the Vue CLI globally, and from there you can just hit mhm, Vue create and then the name of your application, okay, or the name of your app you're trying to build, and mhm, that will just give you a template, like it will template something like a basic template of your app which you can use to get started, which is mhm, just like basic hello world application. And from there you have basic folders, you have a couple of folders which you have like the component folder where you can add in some data, the the public folder. We have like the source folder where we have the assets and all of that. I mean, guys, with mhm, Vue.js, it's pretty clean. It's pretty clean. mhm, And as well with React, if I don't mistake, like if my memory is clear, if you're working with React, you just need to hit React, create React app. Yeah, I think it's create React app. So you hit create React app and you use create React app, sorry, and you just pass in the name of your application and you just basically do the same thing. Like you give you a base template you start off with and you kick up from there. mhm. OK. Yeah. Ouais, on va donc dire que les trois frameworks sont presque similaires parce que c'est pareil également du côté d'Angular. Vous devez comprendre que en quelque sorte, euh, lorsqu'on parle de framework, on doit toujours voir que il y a des outils. Un framework est censé contenir des outils qui nous permettent d'aller facilement et rapidement dans le code. D'accord. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. C'est parce que je voulais réellement savoir si, en quelque sorte, il y avait également la présence de la CLI, n'est-ce pas, CIA, Mhm. n'est-ce pas, dans Vue ou bien React. Parce que c'est grâce vraiment à ça que nous avons la possibilité de surmonter toutes les configurations qu'il y a à faire, n'est-ce pas? Si j'ai besoin, par exemple, d'installer un package, je vais utiliser directement la CLI de Angular ou bien de Vue pour le faire. Donc, ça me permet vraiment d'aller rapidement dans le code et de commencer à travailler. C'est en quelque sorte à ce niveau qu'on voit la productivité des différents frameworks. Si le framework est vraiment, facilite vraiment la production, en quelque sorte. Si vous constatez qu'il y a une technologie qui n'a pas de CLI, n'est-ce pas, ça veut dire que vous devez tout configurer de vous-même. Et ça va vous donner beaucoup plus de travail.
Donc, ce que moi je conseille vraiment aux personnes, c'est quoi? C'est de faire attention à ça. C'est que lorsque vous choisissez un framework, il faut bien vérifier que ce framework-là incorpore déjà tout ce qui est, comment dire, architecture, une architecture du base, n'est-ce pas? Sur lequel Mhm, vous pouvez commencer à travailler. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que il faut qu'il y ait déjà un design pattern présent. Par exemple, dans mhm, Angular, c'est du MVC en quelque sorte. C'est du MVC en quelque sorte qui est exploité, tu vois. Donc, il y a déjà une arborescence qui est bien définie et c'est pareil dans Vue. Et je crois également, je ne sais pas si je dis des bêtises, je crois également dans React. Vous voyez, donc mhm. l'arborescence est déjà présente, la structure est présente. Donc, nous n'avons plus besoin de mettre en place une structure pour commencer à développer. Ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est la CLI. La CLI dans un framework est très importante. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire beaucoup de choses, que ce soit la création des composants, que ce soit la création des services, que ce soit l'ajout des nouvelles dépendances pour notre application. Donc, la CLI, vous devez même, quand vous étudiez un framework, vous devez même étudier le fonctionnement de sa CLI. Vous voyez un peu. C'est ça qui va vous faciliter beaucoup de manipulation dans vos différents frameworks. Et il y a une fille, par exemple, qui posait la question de savoir par où commencer. Moi, je me dis toujours, il faut commencer par la base, n'est-ce pas? Lorsque Mhm, vous avez un framework, par exemple, comme React, comme Angular, vous devez comprendre que ce sont des frameworks JavaScript. Commencez mhm. par la base en apprenant du JavaScript. Apprenez le JavaScript jusqu'à un niveau quand même assez avancé où vous pourrez vraiment exploiter les fonctions du JavaScript. Parce que lorsque vous allez entrer dans ces frameworks, par exemple React, vous devez obligatoirement être bon en JavaScript. Lorsque vous allez passer dans Vue, bon, vous devez vraiment avoir des connaissances en JavaScript, peu importe le framework JavaScript que vous voulez étudier. Donc, la première chose, c'est de commencer par étudier le JavaScript. OK? Après ça, maintenant, vous allez commencer à travailler avec le framework. Le framework, en quelque sorte, vient répondre au problème de complexité de gérer une application web seulement avec du HTML, du CSS et du JavaScript. S'il faut, par exemple, gérer un dashboard avec HTML, CSS, JavaScript, ça peut nous prendre un an. Alors qu'avec un framework, on va réduire le temps de développement. Vous voyez un peu. Donc, c'est d'une part l'importance du framework, mais pour ce qui est du choix du framework, vous devez vraiment, vraiment, si c'est un framework JavaScript, commencez par du JavaScript et par la suite, vous orientez maintenant dans l'utilisation du framework proprement dit. Okay, thank you so much, Mr. Eve. I Mm. know you have some of you who are English speakers, you haven't Mm. understood a word of what he was saying, but he was basically trying to make sure that each and everyone who is trying to get into a front end framework should first start with JavaScript. Like I said, you need to work with projects, JavaScript. You need to work with um, if you need to like study React, you need to get a grips of JavaScript first. And once you have a good base in JavaScript, you can now dive into React. And once you're in React, you try to build projects. So Mm. that's my take. Now we OK. have AP Nancy who says, I personally think it's important to also focus on what you want to build and which framework would be best suited for it Mhm. than Yes, to yes, yes. spend your time on a framework battle. Yes. This is totally right, AP. I mean, you're right. Like, there's nothing more I can add to this. This is the ideology, guys. We're basically sharing. Like, we have AP here. I believe AP. She's an Android developer. She's a good Flutter developer. She works with Flutter quite well. And if she says things like that, it means that we all know Flutter is as well a framework and all of that. Based on that, if she says all this, you quite understand that okay, this is kind of serious.
if you're trying to build a project, you should not just focus on just watching the tutorial and all of that. You should try to focus on what you're building. Okay, try to make sure that actually what you're trying to build is something which is maybe interesting. I don't know. Like the other guy said, he worked on Facebook clone. I don't know, like things like that. And again, guys, these projects you're working on, they are a one-way get to your job, like your dream job. When you get to a recruiter and you want a job, basically the recruiter would ask you, okay, what have you built? Like, what can I have your portfolio? What are the projects you've worked on? And once you provide this information, like once you provide him with a list of projects you've worked on, okay, you've worked on a Facebook clone or you've worked on a YouTube clone and all of that. Guys, I mean, which recruiter is not going to take you serious? Like seriously, guys, answer me. They're literally going to take you like really seriously. So that's a Mm. good point, and I really love that point, AP. Mm. Now we have Mr. Kenfa Brandon who says, "Hello, Fortier. As a beginner, I want to ask which of these frameworks, which front-end frameworks would you recommend? Um, a backend framework? Would you recommend a backend framework?" I don't think I quite understand your question. So if I can go with the first part of your sentence, which says, "Hello, Fortier. As a beginner, I want to ask which of these front-end frameworks would you recommend?" Okay, if I would recommend personally for me, I would definitely recommend Vue.js. This is my own opinion, okay? Again, this is my own take. So that's my recommendation. And I have my own reasons for saying that. A lot of developers have their own reasons, like Mr. Ivey has his own reasons for saying, okay, you should choose maybe Angular and all of that. But again, guys, like I said, this is not something we have to impose on you and tell you, okay, go study Vue, go study Mm. this. I believe that what you are studying should be in line with your 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 future goals. Okay, if you have a goal of saying, okay, I want a I want a framework that, okay, if I study, companies will be fighting to get me. Okay, good, fine. You can try out React, but now Mm. React has a take. If you want to get into React, you need to get good at JavaScript. You need to get really deeper into JavaScript. You need to study Redux, and you need to study like things like a lot of all of these things. You need to really get a grip of them. Yeah. Mm. Now we have Gibbs who says choosing a framework is as difficult as choosing a programming language to learn. So I think you should choose wisely. Then ask yourself, what will be best for me? That is the point. Like this is the point actually. I think he has a point. Yeah. Mm. Right? Bon, Monsieur Constant, je pense quand même que, bon, peut-être moi, je vais réagir un peu différemment hein, par Okay. rapport au No choix. worries, no worries. We are in talk. We are Ok, exchanging and yeah. ok, par rapport au choix, vous devez comprendre, moi, comme je l'ai dit, je n'ai pas étudié le développement à l'école. Vous voyez, donc, en Okay. quelque sorte, j'ai commencé vraiment au niveau le plus bas qu'on peut imaginer pour un développeur. Donc, pour ce qui est du choix du framework, comme Nancy l'a dit, ça dépend vraiment du projet sur lequel vous voulez travailler. OK? Ça dépend vraiment du projet. Si je dis, par exemple, si le projet, quand je prends un projet a ce qu'on appelle comment on appelle ça? A des points importants. Mm-hmm. Sur un projet, on peut insister sur la sécurité. Sur un projet, on peut insister sur le temps d'exécution. Sur un projet, Mm-hmm. on peut insister sur, comment je peux dire, sur la rapidité du développement. Donc, ça Mm-hmm. dépend vraiment du projet sur lequel on est en train de travailler. Si je veux développer une application simple, n'est-ce pas, Mm-hmm. basique, je ne vais pas utiliser un gros framework ayant, comment dire, une structure complexe pour le faire. Tu vois un Mm-hmm. peu.
Parce que c'est comme si j'aurais pris, par exemple, un marteau pour tuer une mouche. Yeah. Si j'ai un grand projet où il y a, par exemple, des complexités liées à la sécurité, liées comment dire, au temps d'exécution, je dois prendre ça en considération dans le choix du framework. D'accord. Donc, ça, c'est déjà le premier point, c'est le projet sur lequel vous travaillez. Et pour connaître le projet sur lequel vous travaillez, il faut d'abord savoir quelles sont les entreprises vers lesquelles je veux m'orienter. Tu vois un peu. Mhm. Si je Mhm. suis dans le domaine bancaire, ce qui est utilisé comme backend, normalement, c'est Java ou bien Spring Boot. D'accord. Et la plupart du temps, tu vas voir que dans le domaine de la finance actuellement, si le back-end c'est du Java ou Spring Boot, vous allez voir que le framework qui est utilisé en front-end, c'est de l'Angular. OK? Donc, dans le domaine de la finance, Mhm. la plupart du temps, Mhm. vous allez trouver Angular, front-end, back-end, vous allez trouver Java ou bien Spring Boot. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si vous êtes dans les sociétés innovantes, dans les entreprises innovantes comme les startups, par exemple, dans les startups, on mise plus sur la rapidité, contrairement dans le domaine bancaire où on mise sur la sécurité. Vous voyez un peu. Dans les startups, par exemple, je recommanderais à une personne d'apprendre un framework comme Vue ou bien React. Vous voyez un peu, parce que ce sont des frameworks qui misent plus sur l'innovation en quelque sorte. Et vous allez voir que dans les startups, la plupart du temps, le back-end qui est utilisé, c'est soit du PHP ou bien Node.js ou bien du Node.js. Vous voyez un peu. Donc, ça dépend également de l'environnement dans lequel vous voulez évoluer dans le futur. Si vous voulez évoluer dans le futur, dans le domaine de la finance, je vous conseillerais vraiment d'utiliser un framework comme Angular, parce que c'est ce qui est le plus utilisé dans le domaine de la finance. Si vous voulez travailler dans les sociétés innovantes, telles que les startups, telles que les entreprises qui travaillent le plus dans l'innovation, en fait, vous devez vraiment miser sur des frameworks tels que Vue.js ou bien React. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si vous recherchez vraiment la rapidité dans l'exécution, dans le développement, il faut prendre un framework qui est complet. Quand je dis un framework qui est complet, ce sont des frameworks qui n'ont pas besoin de d'autres installations, des installations extérieures pour pouvoir fonctionner. Vous voyez un peu. Si vous êtes en train de miser sur le temps, vraiment, vraiment, c'est quelque chose que nous avons testé personnellement. Si vous êtes en train de jouer sur le temps, vraiment, vraiment, React, je pense, à mon avis, que c'est pas le framework idéal. Si vous travaillez sur des projets où il faut miser sur le temps. Ça, c'est par exemple pour les freelancers. Un freelancer, ce qu'il veut, c'est réaliser le projet rapidement pour passer au prochain client. Donc, prendre une technologie comme React pour lui, c'est augmenter, n'est-ce pas, le temps de développement, le temps de travail sur ce projet-là. Vous voyez un peu. Alors que, par exemple, un framework tel que Vue ou bien Angular, par exemple, lui permet vraiment d'aller un peu plus rapidement que React. Donc, ça, ce sont des trucs que nous avons testés. Donc, c'est important de prendre ça en considération. La première chose, c'est quoi? C'est de prendre en compte son évolution. Est-ce que c'est dans quel domaine est-ce que je vais évoluer? Qu'est-ce qui est le plus utilisé dans ce domaine? Ça, c'est la première chose. La seconde chose maintenant, c'est de prendre en considération les paramètres du projet, comme Nancy a dit. Si c'est un projet qui nécessite la sécurité, franchement, je vous conseille de travailler avec des frameworks comme React, comme Angular. Si ce sont des frameworks qui nécessitent la performance, je vous conseille vraiment de travailler avec le framework Angular. Si c'est un framework qui nécessite d'être rapide dans le développement, je vous conseille vraiment de travailler avec Angular ou bien Vue. Vous voyez un peu. Donc, ça dépend vraiment du projet et ça dépend également du domaine dans lequel vous êtes en train d'évoluer, en fait. Allô? Allô, Constant? Hello? Oui. Hello?
On a été coupé, Oui, c'est ça? le réseau n'est pas. The network is not the best on my end. I can't hear you guys properly, but I hope you guys can Ah, hear me. oui, oui, on t'entend très bien. Okay, okay. We have Epey who says something quite interesting again. She made mention of the fact that exactly there is no best programming language. It's simply based on what you want to achieve. We Hmm. will always find pros and cons, be it in a framework or a programming language. Yeah. I Hmm. personally do think that programming languages are just tools, okay? The main backbone and the main core is the algorithm you write behind it. You just use the programming language to like um transform that algorithm into machine code, okay? Into actually code that the computer can understand. Right. So that's my take for one. That's personally that's my take. Do you have anything to say about this, Mr. Dylan? Hello? Est-ce qu'il est là? Je ne sais Um, pas si... Ah, yeah, yeah, ok. yeah. I'm with you. I'm with you. I've been listening to you. It's just that while you guys talk, I have to put on my mic not to disturb. Yeah, yeah, yeah. What Nancy is saying, she's not wrong. There's no best programming language simply based on what you want to achieve. She's not wrong. I think what she means here is you're right. You're right though that it's just a tool, but you know there are many languages outside that are put closer to different. I'll call them technologies, for example. Like let's take the instance of AI. If you're someone who wants to work on AIs, you will not go for a language like Java, for example. It's true you Hmm. can work on AIs with Java, but when you go through documentations and make research, you will have a clear proof that shows you that a language, for example, like Python is better than Java in this context, you understand? So what she's saying, she's kind of right, but you have to keep in mind that it's the tool. You have to use that tool and bend it to go to your will actually. So that's it. Hmm. Ok. Yeah. So I think all is said, like I believe all is said. So guys, do you have any other thing to add to what we've been talking about? Do you have anything you think it's worth adding? Just just throw it down in the comment section. And Ok. Tu sais, Mr. Constant, en fait, okay, so if no one has Mr. Constant, en fait, if il no y a one has toujours, something to say, s'il te plaît, je vais juste, yeah, yeah, je go voulais on, juste go dire on. il y a toujours ce problème-là du choix du framework, du choix du langage et tout. Je pense quand même il faut faire comprendre aux gens vraiment que ça dépend vraiment de votre évolution, hein. Ça dépend vraiment de votre évolution. Parce que si par exemple, vous avez des bases, si vous n'avez pas, par exemple, des bases en JavaScript, que ça soit React, que ça soit Vue, que ça soit Angular, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Donc, ça dépend de d'où je viens déjà et ça dépend de où je vais également. Si vraiment comme je l'ai dit au départ, si Mm-hmm, vraiment je veux miser sur travailler, par exemple, dans une société d'innovation et autres, vraiment, je pense que les frameworks qui doivent être étudiés, c'est soit Vue, soit React. Donc ça, c'est vraiment mon avis personnel par rapport à la chose. mm-hmm, Si je veux vraiment progresser dans les domaines des finances et tout, je dois vraiment m'attarder sur des frameworks tels que Angular, tu vois un peu, mm-hmm, parce que c'est l'un des frameworks le plus utilisé dans ce domaine-là, dans le domaine de la finance. Vous voyez, les mm-hmm, interfaces actuellement qui sont faites, avant, on le faisait avec du swing, avec le swing,
Java. On codait Mhm. carrément l'interface Oui, avec oui. le Swing, mais désormais, on a évolué avec du Angular. Vous voyez un peu. Donc, Mhm. essayez déjà de vous informer par rapport aux tendances avant de vous prononcer et regardez ce que vous connaissez déjà. Par exemple, Mhm. il y a un gars qui a posé la question de savoir quel serait, par exemple, le meilleur framework côté backend. Si vous êtes, Mhm. si vous êtes un développeur Java, je vous conseille de travailler avec Node ou bien un des frameworks Node. Bon, avec un des frameworks Node tels que Next ou bien ExpressJS. Vous voyez un Développeur peu. JavaScript, non? Si vous êtes développeur Oui, JavaScript, JavaScript, voilà, yeah. JavaScript. Je suis JavaScript developer. Mm. Voilà. Maintenant, si vous êtes vraiment développeur Java, vous devez, s'il y a un framework qu'il faut choisir, c'est Spring, hein, c'est Spring Boot. Parce Oui, que oui. Là, actuellement, je suis voilà, d'accord c'est avec le, toi sur ce point. voilà, vous voyez, donc c'est le framework qui est le plus utilisé côté Java et c'est ce que vous allez trouver un peu partout côté Java. Maintenant, si vous êtes purement PHP, je vous conseille Laravel ou bien Symfony. Vous voyez un Mhm. peu. Donc, Mhm. ça dépend déjà du langage que je maîtrise. Si je maîtrise du JavaScript, Vue, React, Angular, je peux faire. Même Ember, je peux faire. Mhm. Si je sors, par exemple, des domaines tels que Java et que je veux choisir un framework front-end, je serai beaucoup plus à l'aise avec du Angular par rapport à du React. Vous voyez? Donc, ça dépend, le choix Oui, 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 oui. dépend Mhm. vraiment de vos compétences actuelles et ça dépend également de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Donc, ça, c'est vraiment ce que je peux ajouter sur ce point-là. Okay, d'accord. We have Chiamaka who's saying that I think Angular is outdated if anyone Oh, should ask me. Well, she's just basically speaking out her mind. Okay. yeah, yeah, So yeah. yeah, yeah, yeah. Um I personally do not think any framework should be referred to as outdated. My own point of view. Okay, that's my own point of view. Because and Uh, she goes on for it saying, I found Angular a little complex and confusing. Okay, okay, okay. That can be Hmm. that can be yeah, I can understand that. Um I can definitely understand that point. Um however, I believe if I mean Angular, it's Angular, guys. We're talking about Angular and Google maintains Angular. Guys, come on. Come on. it's How impossible it's can outdated though. Angular be? Yeah, I mean, Google, think of Google. So, Bon, Constant, je pense qu'il faut quand même situer. Est-ce qu'elle yeah. parle de Angular ou bien de Angular JS? Parce que si c'est Angular JS, Angular JS est dépassé. Tu Mm-hmm, comprends un peu? Mais si mm-hmm, c'est de Angular dont elle parle, il faut vraiment se poser la question parce que Angular, c'est l'un des frameworks qui évolue le plus en fait. mm-hmm. Actuellement, nous sommes actuellement à la version 11 de Angular et presque chaque 6 mois, il y a au moins une nouvelle version qui sort. Donc, bon, je me demande, est-ce que c'est de Angular qu'elle parle ou bien de Angular JS? Parce que Angular JS, j'avoue que Angular JS est dépassé en quelque sorte. Yeah, yeah, yeah. So, Hmm. are you talking about Angular? Like, are you referring to Angular or Angular JS? Because there's some confusion here. Voilà, donc il faut quand même Bon, se poser cette question. bon, en espérant qu'elle nous réponde en commentaire alors. D'accord, Ouais. d'accord. Ouais, parce que en fait, c'est ça le problème. C'est que dans, lorsqu'on parle de AngularJS était un langage assez complexe. Vous voyez un Mm-hmm, peu, dans sa structure, dans la manière de coder, dans AngularJS, c'était vraiment complexe. Vraiment complexe. Mais vous devez comprendre que AngularJS a évolué vers Angular aujourd'hui. Et Angular a en quelque sorte corrigé ces problèmes de complexité. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette peur de se lancer dans Angular parce que les gens sont restés dans la vision de AngularJS. Mais mm-hmm. aujourd'hui, ce n'est plus la même vision, ce n'est plus la même philosophie qui est exploitée
dans Angular aujourd'hui. C'est vraiment plus la même chose. Je pense qu'il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment trouver du temps pour travailler peut-être des tutoriels sur Angular hein, dans D'accord, Code, d'accord. Code with Bro. Yeah, yeah, yeah. Definitely, definitely, definitely. Um, definitely. Because actually that's a problem. I mean, like we always have maybe the because I personally I can say I have her way of thinking, okay? Because like I'm telling you, personally for me, before this session, I Mhm, I thought, okay, from forums I visited online, I hear it's quite complex and all of that. But if you, Mr. Eve, you're telling me that Angular it's quite something which one should give it a try. I think it's So I definitely too. what I'm. Yeah, yeah. So, guys, I think we should be at the end of this session. So, before we end this session, guys, relative to what we have done, what do you guys think should be the best front end framework which a mhm, beginner should take? Okay, and this question goes to everybody, those in the live, those watching the live. Yeah. mhm. So, guys, what is your take? What do you think? Is it something which is Angular worth it? It's React worth it? It's Vue.js worth it? So, what do you think? What's your take, guys? Just let us know in the comment section. Mhm. Yeah, before anyone says anything, um, I would first of all ask Mr. Dylan Longla, what is his impression? What's your impression like? What do you think for a beginner? Seriously, a beginner who is getting into code should do, who is getting into front end development. What should he take first? You think Angular is better or Vue.js is better or I don't know, Okay. Okay. React? Okay. I will come from two perspectives actually, Mm-hmm. um, because in my case, as I said, I am more of backend. So, well, I am more of a Java developer. So, I've worked more Yeah. with Java. So, for me, in getting into JavaScript was a little complicated. JavaScript and Mm-hmm. Java really have some huge difference when it concerns their syntax. So, I actually had a problem getting into JavaScript, but I had worked on that for some time. So, getting into these different frameworks, I was already kind of, I would say, good in JavaScript, not the best, but I could do a couple of things in JavaScript. So, for me, I found it easy to get into Vue because the learning curve is quite slope. It's not steep. It's very easy to get into to Vue.js. That's relative to React. So for my Mm-hmm. case, for the case, for example, of a JavaScript developer, someone that has had the chance to do maybe a lot of front end development. I mean things from scratch. They have worked with HTML, CSS, and a lot of JavaScript. I think the best try for the person is going to get into Vue. But another Mm-hmm. thing is, if you're not someone who has worked a lot with JavaScript, I would advise you to get more into Angular because Okay. I think someone that's not done JavaScript will have ease to work with TypeScript rather than working with JavaScript purely because JavaScript Okay. is not typed and I think it's an issue for some. Mm-hmm. So Yeah, that's for a my lot, point a of lot view. who are Yeah, from a Java background like you, yeah, you find it because this easier is to adapt yourself to TypeScript and get yeah, yeah. started with TypeScript. Yeah, Yeah, because I am giving this as because it's relative. It's relative to me what I experienced when trying. I had yeah, yeah, ease getting yeah. into I do TypeScript remember. rather than JavaScript in the beginning. So Yeah, I it's do yeah, remember you had it's some good as you issues know with. actually. So Yeah, I do remember you had some issues with yeah, JavaScript, and you used to like tell me, "Dude, come on, why is JavaScript not recognizing this as maybe as an error or whatsoever thing?" And yeah, yeah, and yeah. I'm like, So I had to okay, tell that's him how that JavaScript is. Welcome to the JavaScript yeah. land and all of that. Yeah. So Well, I would yeah, say thank that's you. yeah.
So, Mr. Eve, what's your impression? What's your take? Hmm. Euh, bon, je suis du même avis. Euh, Pardon, donnez-moi. Je suis du même avis que Dylan, en fait. Je suis du même avis que Dylan. Le, lorsque vous débutez, vraiment, il faut se poser. Lorsque vous voulez faire le choix entre Angular, JavaScript et Vue, il faut se poser la question de savoir quel est votre niveau JavaScript. D'accord? Il faut vraiment se poser cette question. Si vous êtes une personne qui débute avec du JavaScript, personnellement, je vous conseillerais de commencer avec Vue ou bien Angular. Parce que ce sont des frameworks bon, qui sont déjà assez complets et qui vous permettent d'avoir tout ce que vous voulez sur place. Vous n'avez pas besoin de faire appel à d'autres composantes extérieures, n'est-ce pas, pour travailler avec ces frameworks. Moi, je pense même que lorsqu'on débute réellement, lorsqu'on débute et qu'on a un niveau très très bas, c'est Angular, le framework idéal. Maintenant, Mhm, lorsque vous avez déjà avancé, lorsque vous êtes quand même assez avancé avec du JavaScript, vous mhm. pouvez migrer vers Vue et vers React. Parce que Okay. React déjà, c'est un environnement qui n'est pas, on ne peut pas qualifier React de framework. C'est un Mhm, environnement qui va nécessiter d'autres choses. Vous voyez un mhm, peu d'autres choses pour pouvoir développer. Ça veut dire que vous devez faire doublement le travail qu'il faut pour apprendre React. Alors que mhm, Angular ou Vue, ce sont déjà des trucs qui sont assez complets. Pour un débutant, il est mieux d'avoir un environnement complet pour commencer que d'avoir un environnement où il faut tout configurer, en fait. Donc, ça, c'est mon avis. Pour les débutants, partez vers Vue ou bien Angular. Et si vous êtes évolué en JavaScript, allez dans React. Ça, c'est mon point de vue. Okay, thanks. We have Mhm. Gibbs who says Vue.js for beginners. I mean, everyone, everyone has the floor to give his or her own impression, Mhm. or her own suggestion, if I can say it that way. So I think you're right. That's what I feel personally. It's kind of weird because the Vue.js, the Vue.js, the code is pretty easy to understand. Like, I don't know about other frameworks. I have no idea. Like a framework like Angular, I don't know about that. Maybe if I get into Angular, I'll get along. But with Vue.js, you're basically writing HTML code, right? You're writing HTML code and you're writing JavaScript code with CSS code, right? And guys, like seriously, if you want to get into any of these frameworks, like these frameworks we're talking about, if you want to get started with all of these frameworks, I would really suggest what you do is you try to understand some basic concepts like, for example, for Vue.js, you can try to get picked with um arrays, objects, especially objects, okay? Especially objects, because Vue.js is kind of funny when it comes to objects. Most of what is going on in Vue.js, like under the hood and all of that, it's like mostly objects. Arrays, Vue.js, objects, um, like maybe a map function, um, conditional statements, and in Vue.js we have these derivatives and all of that. Again, it's quite something on its own. So if you want to get started, you can head forward to the documentation, and you can get that from there. Yeah. So we have Noti Dev who says Vue.js is a library. Yeah. Vue.js is a library. It's a library. I think Dylan raised that point much more earlier. Mhm. Yeah. Et Yeah, en fait, yeah, I guess so.
Actuellement, on peut même dire que Angular, c'est le seul framework qui existe. Bon, pas le seul, mais Angular, c'est l'un des premiers frameworks qui est sorti en quelque sorte. Parce que Oui, vu oui, c'est une bien sûr. librairie, React, c'est une librairie. Maintenant, Amber également, Amber JS est dans la même philosophie que, comment dire, que Angular. Vous voyez? Donc, si, lorsqu'il Mhm, faut parler de framework, OK, lorsqu'il faut parler de framework réellement, c'est de Angular, il faut parler en quelque sorte en tant que framework. Mais lorsqu'il faut mhm, parler de technologie front-end en général, voilà, là on peut par exemple faire une nuance Vue, React, Amber, Angular et tout ça. Tout ça, ce sont des technologies framework. Mais mhm. lorsqu'il faut parler de framework réellement, OK, faut vraiment, il faut vraiment faire attention parce que le framework ici, parmi les trois, le framework c'est Angular. Mhm. OK? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Okay, I'm trying to share like the documentation, like the getting started and all of that of most of this, like what we're talking about here. Hmm. So you can find that in the comment section. So, guys, given what we've said, what is like your if you're actually studying a framework right now, how is it going? Like, so far, any kind of things you want to talk about, like before we close on this session, and if you're planning to study a front end framework, would you be comfortable to share with us like which framework you think you get into and how Code with Bro can help you make that big step in getting into a framework? Mr. Ivey, can you share with us the documentation of Of the Angular. Angular library? Yeah. Okay. OK. Je t'ai envoyé ça en commentaire. Okay, okay, okay. Thank you. I think that would really help. There you go, guys. You have the docs and all of that. You just click and you'll be redirected to the documentation and you can get started, and yeah, you just kick it off. And also I am going to post a link to the Discord server of Code with Bro. It's our community, so just feel free to join in anytime and share. Like I said, like the ideology is just basically sharing of knowledge, sharing and sharing, like non-stop. Mhm. So I just sent the Discord link. So you just click on that link and you'll join the Discord server. And from there, we can start, yeah, we can basically start sharing. So I think that is set. If no one else has something to say, I think that is set for this session. All right. En So tout cas, j'ai plus in a rien à dire. conclusion, as a Merci beaucoup. conclusion, Mhm. as a conclusion to this life, I would definitely just advise whatsoever framework you're taking to study in,
2021, guys. Just stick to it. Don't go to React, you go to Vue, you go to Angular, because that's the problem most of us have, okay? We try to like study each and every one of these frameworks, and we can't just do it that way. It's not possible. You can't do it that way. That's not the right way to do things, okay? You just pick a framework, stick to that framework, and everything, you just keep pushing. Like one like Epey said in the comment section much more earlier, you now start the battle. Once you've picked the project and all of that, you start now the battle of battling with the framework, trying to understand what it's all about and trying to get a grips of what it's basically all about. So guys, just keep going, and I wish you all the best. Like, if you are facing any difficulties, feel free to reach out to Code with Bro. Feel free to reach out to me. Feel free to reach out to Epey. Feel free to reach out to Dylan Longla, and each and everyone in the community. We are always available to help each and every one of you. Thank you guys for joining this session. I really do appreciate. And guys, please come on. If you're still watching this video up to now and you haven't subscribed, guys, like seriously, what are we trying to do? Please just hit the notification bell and the subscribe button to get subscribed to the channel. And each time we post a new video, yeah. So I think we can call this a session, and we'll be hosting, sometimes we'll be hosting like builds where we'll be working on projects, building maybe clones, maybe, just maybe clones. And most of the time, these clones will be working mostly with maybe either Vue.js or Angular, okay? Yeah, or maybe React as well, yeah. So I wish you guys a great evening, and I hope no one else has something to say. If anyone has something to say, you can just put it in the comment section. And we do really hope this discussion help you to make a decision as a front-end developer on which front-end framework you should choose to study for 2021. Yeah. Hello? Oui. Okay. I think we're done here, right? I think we should be done here. Oui, je Yeah. pense que c'est bon, non? Moi, je n'ai plus rien à dire. Je pense que c'est super. Moi, je te remercie pour tout ce que tu fais déjà. Donc, on sera là pour soutenir la chaîne du plus qu'on, Yeah. bon, plus ou moins Okay. pour essayer de faire évoluer la chose. Okay. Thank you, and thank you guys. I really do appreciate your presence. And yeah, have a great evening, everyone. And hit the Thank you. notification bell. Don't forget to hit the notification bell. OK. Bye. Yeah. Bye.